Am I a soldier of the cross, a follower of the Lamb? And shall I fear to own his cause, or blush to speak his name? Shall I be carried to the skies on flowery beds of ease, whilst others fought to win the prize and sailed on bloody seas? Good evening. We're here with Iowa Latino Press Spotlight, and we have our guests to discuss the presidential election and why it matters who you vote for. We have for the Republicans Kevin McLaughlin, the chair of the Polk County Republican Party, and representing the Democratic Party we have State Representative Dan Kelley. And for interpreter we have Ernest Nino-Murcia for Republicans, and Alex Rios, who is also here representing El Latino newspaper, will also help translating. Okay, sí, muy buenas tardes. Estamos aquí en la conferencia de prensa de los latinos. Vamos a tener, tenemos el privilegio de tener a esos señores que nos van a acompañar para hacer frente a unas preguntas que tenemos como hispanos, que tenemos que que la gente las resuelva. Así que vamos a tener esta conferencia para todos, ¿ok? Let's go around and just have each person say a little bit about themselves before we start. Que vamos a empezar con cada persona a decir un poco de sí mismo. Okay? I am Kevin McLaughlin. I am the chairman of the Polk County Republican Party. Soy Kevin McLaughlin y soy el director del Partido Republicano en el condado Polk. I was born and raised in Des Moines. I was educated here, and then I went to school in Colorado and Europe. Nací en Des Moines y me crié aquí. También recibí mi formación aquí y luego en Colorado, además de Europa. I also have a wife, a beautiful wife, and 3 beautiful sons, about whom I am very concerned, and that's why I became so involved in the political process. Además tengo una bella mujer y 3 bellos hijos, por los cuales tengo muchas inquietudes y es por eso que me metí en la política. I am Roman Catholic, I am Irish, and my family immigrated from Ireland in the 1850s. Soy católico romano, de ascendencia irlandesa, soy irlandés mejor dicho, y mi familia vino a este país en los años 1850. Because of the problems that our country is having, my family was able to be educated, we succeeded in business, and we have a good lifestyle. But just like the Latinos who have come here for security, freedom, and prosperity, we feel our futures are now being jeopardized by the current administration and the government in Washington. Por lo que nos ha otorgado este país, hemos tenido la ocasión de formarnos, de educarnos, de triunfar en los negocios y además de llevar una buena vida, tanto como los latinos que han venido aquí buscando seguridad, libertad y prosperidad. Ahora esos valores se encuentran en peligro por culpa del gobierno y la administración actual. Finally, for all of the Latinos and all of the other immigrants who are here from Southeast Asia, Africa, and elsewhere, I work for all of you if you are a conservative American. I am here to help you if you want to bring your family here, if you want to bring your other relatives here, if you're trying to send money home to support your family and your loved ones. We are here to help you do that. Y por último, estoy aquí para apoyar a todos los latinos, además a todos los que han venido a este país del sureste de Asia, de África, de todas partes del mundo. Estoy aquí para trabajar para ustedes, si ustedes son americanos conservadores. Estoy aquí para ayudarles si quieren traer a su familia aquí a este país o enviarle dinero a su país. Estoy aquí para apoyarlos. And you deserve the same opportunities that my family has had, and we will work to make certain that you get them. And thank you. Muchas gracias. Merecen ustedes las mismas oportunidades de las cuales he disfrutado yo y nos esforzaremos para asegurarnos de que las tengan. Muchas gracias.
Okay. Hello, I'm State Representative Dan Kelley. Buenas tardes, es el representante del Estado, señor Dan Kelley. Yes. And I represent Newton and most of Jasper County. Él representa el condado de Newton y el condado de Jasper. I've served in the Iowa legislature for 2 years. I'm completing my first term. Ha estado sirviendo en la legislación de Iowa por 2 años. Este es su primer término. And I'm running for re-election. Y ahorita está en el proceso de ser corriendo para la elección. And particularly interested in speaking today to Latino voters not only in my district but throughout Iowa. Y ahorita estamos hablando no nomás para los votantes latinos en este condado, en este distrito, pero sino en todo el estado de Iowa. Previous to serving in the legislature and currently, because all legislators do have regular jobs. We have a part-time citizen legislature in Iowa. I do work as a realtor and I work to provide good quality real estate advice and service to my clients. Aparte de ser un legislador, nosotros tenemos otros trabajos apartes como el señor es agente de bienes y raíces, así que vamos a discutir un poquito más a fondo de lo que él está haciendo en su término de legislación. I also run a small entrepreneurial business and I am a graduate of the University of Iowa. También él es una persona de negocios que está desarrollando un negocio y can you repeat the last part for me? Graduate of the University of Iowa. Y ha sido graduado de la Universidad de Iowa. I'm in a unique position in the legislature because I represent the community that I grew up in. Ahorita él está en una posición única porque él representa la comunidad donde él creció. Newton is a town with a strong work ethic. Newton es un pueblo con una historia de trabajo fuerte, de ética de trabajo fuerte. And it's a great community for the middle class to raise children. Es una gran comunidad para la clase media de crecer su familia. Newton has been through many challenges economically. In fact, the hard times hit us a couple years earlier than most of the country with the loss of the Maytag Corporation. Newton ha tenido unos problemas económicamente, por ejemplo, la pérdida de la compañía Maytag. Since the loss of the Maytag Corporation, my communities worked very hard to grow our job base and to focus on continuing to have quality schools so that our community is a great place for middle-class Iowans to live, Hispanic and for every group. Desde que la compañía de Maytag se salió, hemos tenido problemas para desempeñar trabajos, más que nada para la comunidad hispana. Ha sido un problema que hemos tenido. One of the ways we've done that is to focus on jobs in the wind industry and biodiesel. Una de las industrias que nos hemos enfocado en crecer es, por ejemplo, en la industria de lo que es la industria de la energía renovable, como de las milpas de viento, Biodiesel. Y lo que es el diésel, en el desarrollo de diésel. I believe very strongly in the President's all-of-the-above energy strategy, and this strategy is putting folks back to work in my community. Creo fuertemente en la estrategia que tiene el presidente de trabajar en como reusar los recursos para tener, ¿cómo decir? Un poco de todo en la industria del combustible. Y ellos creen fuertemente que eso va a traer trabajos aquí a este estado. I believe that President Obama deserves a second term. Yo creo que el presidente Obama merece otro turno. We're making gradual progress in improving our economy both locally in my community, statewide and nationally. Estamos haciendo progreso en crecer las comunidades localmente y nacional. The President supports extending the wind production tax credits, which have helped to grow jobs in my community, and the Romney-Ryan plan would end those tax credits. El presidente está a favor de hacer crecer la industria de las milpas de viento, y el presidente está a favor de apoyar el crecimiento de esta industria, y lo que el presidente Romney está a favor de todo esto.
This wind production tax credit is one of the programs that has helped to decline our unemployment rate, and Hispanic unemployment has declined nearly 2.4% in the next 30 months. Okay. In the last 30 months. Okay. Yes. En los últimos 30 meses ha decaído 2.4%. Entonces este crédito le va a ayudar a generar más ingresos y más trabajos a Estados Unidos. And look forward to the rest of our conversation here. Estamos mirando hacia adelante el resto de esta conversación. Alejandro Rios, who's just translating for Dan Kelley, will lead off with the questions. He is representing El Latino newspaper. And Ernest, would you mind holding up your copy of El Latino just for a shot of the newspaper? The head story on there is, oops, we're going to cover that up. It's okay. Obama promises We'll get to it sometime. more progress on the subject of immigration, the headline says. How do you say good luck in Spanish? Buena suerte. Buena suerte? Buena suerte. Okay. Buena suerte. Vamos a estar discutiendo en esto, más que nada, como dice el señor, yo voy a estar haciendo las primeras preguntas sobre intereses que nosotros tenemos en la comunidad, a la comunidad hispana. Sí. So, okay. One of the first questions, of course, our topic, immigration. Mm-hmm. President Obama seemed to have pulled his ace of spades right at the end, so he can get the Latino vote, right? With immigration, the DREAM Act, not DREAM Act, I'm sorry, the Deferred Action, right? The program. Deferred action. Deferred Action, yeah. What is Mitt Romney have planned for immigration reform? Let's let Dan respond first, because I don't know about this program that you're talking about. How new is this? This must have just come out. Like a deferred action? Deferred action, what is that? That's the one where people that are in the DREAM category, brought here as children, Oh, okay. the prosecution of them will be deferred if they're one of the lucky ones whose applications are accepted. Estamos hablando Okay, I'll take it. Well, can I translate? Pardon me? I'm going to translate real quick in Spanish. Okay. Ahorita lo que pregunté al señor es que estamos interesados que es el programa de los republicanos en ayudar tal vez una reforma migratoria. Obviamente el presidente Barack Obama se esperó al final de su término para darnos la acción diferida, que es a lo que nos referimos a parar la deportación del proceso de una persona de 2 años. Okay. First, Mitt Romney was born in Mexico, Ante todo, Mitt Romney nació en México, so he knows a lot more about immigration than most people ever will know. entonces sabe él mucho más de la inmigración de pues, lo que sabrán los demás en su vida. As far as deporting people and bringing them to justice because they're here, that's about the last thing I would like to see happen. I can't speak for Mitt Romney directly because I don't know his plan. Ahora, respecto a deportar a los que están aquí o promover algún tipo de acción penal en contra de ellos, pues eso es lo último que quiero ver yo. Eso lo digo yo por mí, no puedo hablar por lo de Mitt Romney. Republicans are now learning more about immigration and how important Latinos, Southeast Asians, and immigrants from all over the world are to us. Los republicanos van aprendiendo más acerca de la inmigración y lo importante que son los inmigrantes de Latinoamérica, de Asia y del resto del mundo. Millions of immigrants come to the United States. They have come, they work hard, they obey the laws, they pay their taxes, and they send money home to support their loved ones. Hay millones de inmigrantes que vienen a este país a trabajar duro, a observar las leyes, a contribuir a nuestro sistema tributario y además a enviarle dinero a los que tienen en su país. We need people like you coming to the United States to grow our economy and to give new businesses the opportunities to succeed. With a growing population, there's more demand for everything, and that's the basis for the success that we want to offer everyone who comes to America. Necesitamos a personas como ustedes que vengan a Estados Unidos para ayudar a crecer la economía. Necesitamos a los negocios que montan ustedes, porque se ve que a la medida que va subiendo la población hay más demanda
y eso es el fundamento para el triunfo económico. I would be very happy to prosecute any Americans who disobey the law, who break the law, and I feel that it is very unfortunate that the people who get all the headlines are the people who break the laws. The ones who obey the laws, and there are millions who obey the laws, never get any credit. Yo con gusto promovería acción penal en contra de la gente que quebranta las leyes de este país. Desafortunadamente, solo son ellos que agarran la publicidad en este país. Pero hay millones de personas aquí que vienen, que observan las leyes y necesitamos alentar a ellos. The American system needs to be improved so that it takes less time and costs less money to immigrate to the United States and become an American citizen. El sistema migratorio de este país necesita ser reformado, es decir, que tarde menos hacerse ciudadano y que cueste menos además. I met two men last night named, I have trouble with the names, Fidencio and Emilio. Conocí a dos hombres anoche. Los nombres, me cuestan un poco los nombres. Fidencio y Emilio. Both men work hard, but their families are in Mexico and El Salvador. Ambos de los hombres trabajan muy duro, pero sus familias se encuentran en México y en El Salvador. When they send money home to support their loved ones, the economy in those countries is buoyant, is better. And that keeps people like a Daniel Ortega, a revolutionary, from using those countries as a staging area for terrorists and rebels. Cuando le envían dinero a sus queridos en su país, mantiene y ayuda a la economía de ese país, y eso ayuda a impedir que personas como Daniel Ortega usen esa situación como una base para fomentar terrorismo y rebeldía. And so we owe you wonderful people a great debt of gratitude for coming to America, working hard, and contributing to our economy while you support your loved ones at home, because we benefit in both instances, but you're not getting credit yet. We'll work on that. Así que a todos ustedes que han venido a este país a trabajar duro, a contribuir a la economía, les debemos las gracias. Now let's hear from... Y que han venido aquí a hacer todo eso, a la vez que están manteniendo a sus queridos en sus países. Y hasta ahora no han recibido el crédito que se les debe, estamos trabajando en ello. Gracias. Gracias. Okay. Yes, President Obama's record is clear. He's fighting for the middle class in a stronger country. El récord del presidente Obama es claro, ¿verdad? Él está peleando por la clase media. And President Obama understands that the El presidente entiende que... Oh, I'm sorry. You're fine. Okay. President Obama understands that the success of the United States depends upon the success of Latinos. El presidente entiende que el éxito de la nación depende mucho de los latinos. President Obama continues to fight for the DREAM Act. El presidente Obama sigue peleando por el DREAM Act. This is the opportunity for responsible young immigrants. Esa es la oportunidad, el DREAM Act, de inmigrantes jóvenes responsables who came here through no fault of their own and grew up as Americans to earn their citizenship. que vinieron aquí a este país, crecieron como americanos, pero fueron traídos a este país cuando eran jóvenes y crecieron en el sistema americano. They can do so by serving in the military or going to college. Lo pueden hacer para ir al ejército o ir al colegio. Now, since the Republican-controlled Congress will not act, his administration is deferring Dreamers' deportation processes temporarily. La administración de Obama ahorita en este momento está, como lo sabemos, de elección diferida y está trabajando el presidente para aprobar el DREAM Act. For 2 years or on a case-by-case basis, and this makes our immigration system more fair, efficient, and just. Por los últimos 2 años, ¿verdad? Él ha estado tratando y esto hace nuestro sistema de inmigración más justo. In addition, the president proposes a rule to keep American families together while they're...
el presidente está haciendo una regla para mantener a las familias en Américas juntos en el proceso de while they're going through the immigration en, process. en lo que están pasando por el proceso de inmigración. In addition, the president is committed to working with Congress to pass comprehensive immigration reform. Adicionalmente, el presidente está trabajando con el Congreso para pasar una medida de inmigración comprensiva. Because he understands this will increase our economic competitiveness. Porque él entiende que todo esto nos va a ayudar a levantar la competencia. The president is fighting for an immigration reform system that rewards hard work and demands responsibility. El presidente está trabajando ahorita arduamente para un sistema donde recompensa a las familias que están trabajando duro. President Obama is clearly the right choice on immigration El issues. presidente Obama es claramente la opción más buena para inmigración. Okay. Dave, would you like to talk a little bit about some issues of Café con Leche? I guess a concern I have is that it looks like if Obama is elected again, there will be no immigration reform bill. Algo de los problemas que a veces me preocupan es que si el señor Obama llega a ser elegido, no va a haber una reforma migratoria. Based on the fact that there was none during his first 4 years, even when he had his party had absolute control over the entire federal government. Basado en que él no hizo nada en los últimos 4 años, que el grupo de él tuvo el control de todo el gobierno federal. And if Romney is elected, it looks like there will be some kind of immigration change fairly quickly. Y si el señor Romney es elegido en oficina, él parece que va a tener una reforma migratoria que se va a ser aceptada rápidamente. But I'm concerned that there's so many details left out of what he talks on his website that there's really a need for a lot of public discussion about just what, to flesh out exactly what we really want, how we want to use this opportunity that's going to be coming up. Lo que nos preocupa más que nada, señor señor Dave, es que hay muchos detalles que todavía no están claros y nos gustaría tener esto más en educación para sacar lo que nos está inquietando, para llegar en detalle cómo va a ser esta reforma que quieren presentar. Appreciate your reaction. Which one of us? Go ahead. Sure. I'd like to go back for a moment with Mr. Kelley and review some of the things that have happened under the Obama administration. You may remember. Quisiera primero dar marcha atrás y revisar ciertas cosas que han pasado bajo el gobierno de Obama con el representante Kelley. You may remember that gas was about $1.80 per gallon when he became president, and now it's around $3 to $4 per gallon. Puede que recuerden que el combustible estaba a $1.80 el galón cuando entró Obama y ahora cuesta entre $3 y $4. If you were looking for a job, you might have worked on the Keystone Pipeline from Canada into the United States, but that has been killed by the Obama administration. Para quien buscaba trabajo, puede que haya podido buscar un puesto trabajando por el conducto de petróleo Keystone que venía desde Canadá, pero ahora el señor Obama ha eliminado ese programa. If you had a job in the coal industry, your job has been jeopardized because they have attacked the coal industry. Si trabajaba usted en la industria del carbón, ahora su trabajo está en peligro porque han atacado a la industria del carbón. So President Obama can talk about new jobs in the wind industry, but I'm afraid he is full of wind himself. Entonces, el presidente Obama puede hablar de los nuevos trabajos o empleos que ha traído en el sector de energía eólica, pero en esto él nada más está echando viento también. And you can hold up Patriot Coal, the company that has just recently taken bankruptcy because their contracts were curtailed as the Obama administration hunted them down and stopped people from burning coal as a fuel,
and it costs that company and its shareholders everything. Y se puede ver como ejemplo la compañía Patriot Coal, que recién ha caído en la bancarrota a raíz de el descenso en los contratos que tenían del gobierno, a raíz de la cacería que realizó la administración Obama contra ellos, queriendo disminuir la cantidad de carbón que se estaba quemando y costándole a esa compañía y a sus accionistas mucho dinero. The good news does not stop there. Y eso no es lo último de las buenas noticias. The Obama administration is not helping the middle class when they are doing absolutely nothing to extend the tax benefits that were originally created under the Bush administration and were extended through a discount on the payroll tax. El gobierno de Obama no está haciendo nada para ayudar a la clase media cuando se niegan a continuar los incentivos tributarios que primero promulgó el gobierno de Bush y que se continuaron bajo Obama como parte de un recorte del impuesto sobre la nómina. Your taxes on your payroll are about to go up by 47%, from 4.2 to 6.2%. Los impuestos que les cobran por los ingresos que reciben como nómina en su trabajo están a punto de subir en 47%, del 4.2% al 6.2%. Obamacare is increasing the cost of health insurance for you and your family. It is actually threatening the existence of businesses directly. La reforma sanitaria Obamacare ha encarecido mucho las aseguranzas, tanto para usted como su familia, y ha puesto en peligro a la mera existencia de muchos negocios. And for those who have worked very hard, those who have been successful, classified as the wealthy by Mr. Obama, he wants you to pay just a little bit more. But you're the people who create the jobs, whether you're Latino, Southeast Asian, or European extraction. You're going to be able to pay more taxes, which means you're going to be able to create fewer jobs, and that's going to hurt everyone. Entonces, si han venido a este país, si han trabajado duro, si se han esforzado y si han tenido éxito, Obama les diría que los acaudalados, y van a tener que contribuir más respecto a los impuestos que se le pagan al gobierno. Ustedes son los que crean los empleos, tanto los latinos como los asiáticos como los de ascendencia europea, y ahora van a tener que pagar más. Obama dice que van a tener que pagar un poquito más, es decir, van a poder crear menos empleos, perjudicando a todos. Mitt Romney's plan calls for a 20% discount for everyone on their taxes immediately. El plan tributario de reforma tributaria de Mitt Romney manda que se le descuente el 20% de los impuestos para todos de inmediato. And that pushes money back into your hands to strengthen you, your family, and your business to make America stronger and the world safer for everyone. Y eso le devuelve dinero tanto a usted como a su familia como a su negocio, fortaleciendo a los Estados Unidos y al mundo entero. The only way to win is for you to have the money. La única manera en que se sale adelante es si ustedes mismos tienen el dinero. Muchas gracias. Muchas gracias. I want to vote Sure. Republican now. Es un chiste. Sí. Oh, go ahead, I'm sorry. Well, sure. First, I want to address some of the issues brought up by Chairman McLaughlin. Para And then, empezar, quisiera hablar sobre unas cuantas preguntas que tengo que acaba del senador hablar. and then, Dave, the concerns you raised dealt with the immigration issue, and I think that it's time that we steer the conversation back to the immigration concerns of the Latino voters watching the program. Y como Dave, usted tuvo una pregunta de inmigración, vamos a regresar un poquito a ese tema y vamos a hablar sobre el tema que el señor acaba de también platicar. But first, in response to Chairman McLaughlin on gas prices, yes, gas prices were lower the day that President Obama took office.
Sí, para hablar un poquito más sobre eso, sí es cierto. El gas realmente estuvo más bajo antes de que el señor Obama tomara el mando. That's because our economy was in free fall due to the failed economic plans of the Bush administration. En ese momento la economía estaba yendo para abajo, obviamente porque carecía administrativo del señor expresidente George Bush. We simply can't afford to go back to those policies. Realmente ahorita no tenemos, no podemos regresar para atrás a esas pólizas. The Republican controlled House of Representatives is putting politics before people and good policy in blocking wind production tax credits, the DREAM Act, and immigration reform. Okay, I'm sorry. Can you Sure. say how that? I'll shorten that up a Yes, little bit. please. The Republican-controlled House of Representatives Los republicanos controlan la Casa de Representantes. is putting politics before people Está poniendo ahorita las políticas antes de las personas and good policy y buenas pólizas in preventing the extension of the wind production tax credits y al prevenir la industria de lo que es la energía limpia del viento. The wind industry employs over 1,000 people in my community. La industria de energía pura, que son las milpas de aire, da aproximadamente empleo a más de 1,000 personas en esta comunidad. Just a short time ago, when the Maytag Corporation closed its doors in Newton, Hace un poco de tiempo, cuando la compañía Maytag cerró sus puertas en Newton, many thousands of workers on the factory floor lost their jobs. miles de trabajadores en las bodegas perdieron su empleo. President Obama's all of the above energy policy, which focuses on not only the energy systems that Chairman McLaughlin outlined earlier in coal and oil and so forth, it also focuses on the energy of tomorrow, which is wind, solar, geothermal, clean renewable energies. Okay, lo que dice que las pólizas del señor Obama se están enfocando más que nada en energía que es para el futuro, que es energía limpia, energía verde, lo que es la solar, lo que es la industria de las milpas de aire. Y trajo un buen punto cuando habló sobre la industria de lo que es el carbón y lo que es minar a todo eso. Many of my neighbors are back at work now on the factory floor due to the president's focus on wind energy. Muchos de mis vecinos han regresado a trabajar gracias al trabajo del señor Obama en trabajar en este programa de la energía limpia. A Romney administration would not put those middle class workers first. Romney nunca pondría esta gente de clase media primero. Congress is also stopping the DREAM Act El Congreso también está deteniendo el DREAM Act and true immigration reform, and I think, y una Dave, I want to reforma address your concerns. migratoria comprensiva. Están frenando al momento. Romney has promised that he would veto the bipartisan DREAM Act, calling it a handout. Romney dijo que él iba a hacer veto a al DREAM Act, que porque sería una limosna. And his running mate, Paul Ryan, voted against the bill in Congress. Y el señor Paul Ryan votó en contra de esto en el Congreso. Romney also called Arizona's discriminatory and extreme anti-immigration law a model. Y el señor Romney llamó esta ley de Arizona, que es muy discriminatoria, un modelo a seguir. He called the Arizona system a model for the entire nation. Dijo que él llamó a este sistema de Arizona un modelo para toda la nación. It lets law enforcement randomly check documents and detain people without cause. Las seguridades van a estar chequeando más los papeles, más del estatus de las personas sin extra costo. And introduces the inhumane policy of encouraging self-deportation. Y ahorita van a empezar a hablar un poquito más de esta póliza para que la gente haga autodeportación. President Obama believes we should not separate families that El have, señor Obama cree que no debe separar las familias que están contribuyendo, that have contributed to their communities for que han generations. contribuido a las comunidades por generaciones.
And so, Dave, in response to your concerns, what we need is President Obama reelected, and we also need a democratically controlled Congress to move what's right for Hispanic community forward. Así es, Dave, para contestar un poco de tus preguntas, necesitamos que el señor Barack Obama regrese a la silla para que haga algo al respecto sobre las políticas de inmigración. And so I want to encourage folks who are listening to this program to go out and vote for the president and Democratic candidates up and down the ticket. A mí me gustaría decirle a las personas que están viendo esta transmisión, les urgiría que voten por el señor Barack Obama para otro término, para que nos seguiremos. Okay. You have a good question? Right now. What you have just heard is silly. Lo que acaban de decir es tonto. I have heard Mr. Kelley, say that, quote, the economy was in free fall under Bush when Mr. Obama took over. Acabo de oír decir a Dan, mejor dicho al señor Kelley, decir que la economía se encontraba en plena barrena bajo Bush, cuando Obama asumió el mando. If there was a continuing and increasing lack of economic activity, that would have brought energy prices down. And instead they've gone up because President Obama has failed in all of his promises. He has not been issuing drilling permits on public land, and that's contributed to the increase in the prices you pay at the gas pump. Si hubiera seguido la inactividad económica, pues habrían bajado los precios de combustible, pero en vez se ha visto subir esos precios porque Obama no ha cumplido con las promesas que nos ha hecho, sobre todo no otorgar permisos para buscar petróleo en tierras públicas. Y se ve que ha subido el precio del combustible. As for the immigration policy and the fact that Arizona has a policy that they want to enforce, who knows more about what is best for you in your own home, as an example, than the people who live there, you and your family? Respecto a la política de Arizona, que ahora tienen una política que quieren hacer cumplir, pues ¿quién sabe más de lo que se debe hacer en su propio hogar que ustedes? The people in Arizona know what their circumstance is like. Los ciudadanos de Arizona pues saben de sus circunstancias. President Obama visits Arizona when he wants boats or he wants to play golf. El presidente Obama visita Arizona cuando o quiere sacar votos o jugarse jugarse al golf. The point is that the people who are there locally, just like in education, the people who are local should control what happens, just the way you should control what happens in your home. Do you want the government in your home? Total, los que viven ahí, los mismos residentes, deben ser los que controlan, tanto como se hace con el sistema de escuelas, tanto como hacen ustedes en sus propios domicilios. ¿Quieren ustedes al gobierno en su casa? So, for the best results on immigration at the border, those decisions should be left to the people locally who know what their circumstance is and how best to protect themselves when people are coming over the border with drugs. Total. Para tener la mejor política respecto a la inmigración, los estados que se encuentran sobre la frontera deben dejarle a esos ciudadanos, los locales, decidir y tomar esas decisiones, porque ellos saben mejor que nadie lo que se tiene que hacer para protegerse, sobre todo cuando gente pasa por la frontera trayendo drogas. There are people coming to the United States who are bad people. Those people we do want to stop. And we want to have an immigration system that is more rewarding for people who are worth having here, who are important and who contribute to the economy. Porque sí hay gente mala que pasa por la frontera y queremos impedirlos o pararlos. Y queremos tener un sistema que le dé recompensa a la gente honesta que viene aquí para trabajar y contribuir a la economía. But if you think that Mrs. Obama should be able to tell you how many French fries you can have in your servings at McDonald's, then maybe we should have them tell us what to do on immigration. Maybe we should have them handling our oil industry. Maybe we should have them handling General Motors. Pero si a ustedes les parece bien que la señora Obama, por ejemplo, les dicte
cuántas papitas fritas pueden comerse en la porción de McDonald's, pues les convendrá también que ellos nos dicten la política migratoria o que manejen totalmente la industria petrolera o tanto una empresa como General Motors. But instead of funding Solyndra and throwing money away on a car that no one wanted to buy at General Motors, maybe we should talk to Mitt Romney, who has created jobs, who has started businesses and resurrected businesses that were in trouble, because he knows how to create jobs. He knows how to push the money back into your hands so that you have a chance to be successful. Pero, por ejemplo, en vez de mantener con fondos públicos a una empresa como Solyndra, en vez de subvencionar un auto que nadie quiso comprar con General Motors, ¿por qué no le preguntamos al señor Romney, que ha creado empleos, que ha rescatado compañías, que ha creado y que sabe lo que es crear empleos y que quiere hacerlo al devolverles a ustedes dinero? And so it's time to put away the foolishness and all of these sound bites and focus on real solutions to serious problems if we want to have the security, the freedom and the opportunity for prosperity that all you wonderful people came here to have. Entonces, es el momento de dejar de tonterías y los pronunciamientos que suenan bien, pero que no al final son nada. Es el momento de enfrentar las verdaderas soluciones a unos problemas muy serios para los que quieren tener aquí en este país seguridad, libertad y la prosperidad que fue lo que los atrajo. Muchas gracias. Could I just respond real quickly? Because and Quiero then hopefully we rápidamente. can get back to answering questions rather Para que than empezamos vamos a querer responder a eso más rápido, para que empecemos a contestar preguntas que tenemos. rather than a debate format. It's Claro. important. Es muy importante It's important that we focus on the facts. que nos enfoquemos en los hechos. And the fact is that drilling is up right now for oil. Y los hechos es lo siguiente, que la industria de ir a escarbar, de minar el petróleo está ahorita creciendo. Oil production is at an all-time high. The president does believe in all of the above energy policy. La producción ahorita del petróleo está en sus niveles más altos y el presidente cree fuertemente que eso es que debemos de estar enfocados en recursos de energía, cualquiera sea el recurso, así sea el petróleo o cualquier industria. But we simply have to focus on jobs here in Iowa, Pero nos tenemos que enfocar en trabajos aquí en Iowa, in wind production, en la producción de energía limpia, que lo que es las milpas de aire, and opportunities in agriculture for biofuels, lo que es la agricultura y edificios, perdón, lo que es la agricultura y biofuels, que significa petróleo o diesel o X cosa. These are the energies and jobs of tomorrow. Esta es la energía y los trabajos del futuro. And Iowa is in a unique position to benefit from those jobs. Y Iowa está en una posición única para beneficiarse de todos estos trabajos. We have a long history of utilizing our natural resources here to help our economy and better our environment. Ahorita tenemos una ética fuerte de cómo podemos usar nuestros recursos And better our environment. y mejorar nuestro medio ambiente. More drilling on public lands, particularly near state parks and in state parks. Más I'm sorry, national parks. trabajar parks. más para buscar petróleo cerca de los parques forestales nacionales Is not the right steps to take. no son los pasos correctos a tomar. And also, I just want to respond to some of the statements on tax cuts. Yo me quisiera responder a uno de los lo que él dijo sobre los recortes de los impuestos. Tax cuts for the wealthy, Los recortes de los impuestos a la gente que tiene dinero, a At- los millonarios. at the expense of education, Si eso llegara a pasar, va a afectar al sistema de educación.
are absolutely not the right steps for our country. Absolutamente no son los pasos correctos para nuestro país. Romney proposes cutting funding for K through 12 education. Romney quiere cortar fondos para los de kinder al grado 12 by a higher percentage than when he was governor of Massachusetts. He made these cuts at a higher percentage than almost every other state in our nation. Él hizo estos recortes en la industria de la escuela en su otro estado, que era el gobernador de Massachusetts. So in order to cut taxes for the wealthy, para cortarle los taxes a los que tienen dinero, a President Romney would kick 200,000 kids off Head Start. El señor Romney va a sacar del programa Head Start aproximadamente 200,000 niños. And he'd lead teacher layoffs. Y va a sacar muchos maestros de trabajo. And cut college scholarships for nearly 10 million students. Fondos colegiales para, what's that number again? Nearly 10 million students. Para aproximadamente 10 millones de estudiantes. The president, again, understands that the success of our country depends upon the success of the Latino community. El presidente sabe y entiende que el éxito de gran nación depende mucho del éxito de las personas latinos. Hispanic students make up a quarter of all American students. Los estudiantes hispanos hacen aproximadamente una cuarta parte de todos los estudiantes de la nación. And the Head Start program that I mentioned earlier. El programa de Head Start que acabo de mencionar hace unos momentos. Nearly 1/3 of all students in that program are Hispanic. Una tercera parte de esos estudiantes son hispanos. We clearly have to move our country forward by focusing on the next generation of Latino leaders. Claramente tenemos que mover este país hacia adelante enfocándonos en la próxima generación de líderes hispanos. We do that today with strong schools. Lo hacemos esto hoy con las escuelas. Are there any questions that we can... Comments? Well, yeah, I have some questions. Yo sí tengo unas preguntas. Going back a little bit to the immigration, because honestly that's what Latinos are very interested in. Regresando un poquito más al tema de la inmigración, porque es lo que nosotros los hispanos estamos más interesados. You said that immigration is regulated at state level or federal. How does that work? I'm saying if Arizona has a solution to their problem, they know the most about what's happening there. The Obama administration has not even gone after, I mean, do you remember Fast and Furious? The fiasco where they were giving guns to people who were going to use them to kill people instead of using them for law enforcement. Do you want those same people? Oh, excuse me, I'm going too fast, Yeah. excuse me. Mejor dicho, si en Arizona tienen una solución para el problema, pues ellos serán los que mejor saben la situación en que se encuentran, pues en base a lo que está pasando ahí mismo. Por ejemplo, el programa Fast and Furious o el escándalo Fast and Furious, en el cual el gobierno le dio armas a gente que terminó por usarlas para matar a gente en vez de usarlas para acciones policiales. Do you want the same people who brought you Fast and Furious to be in charge of your immigration policy? ¿Quieren que los mismos del gobierno que supervisaron ese fracaso de programa Fast and Furious se encarguen de la reforma migratoria? Do you want the same people who promised, as Obama did, to indict and jail the people who were on Wall Street and cheated people in the mortgage industry, but instead of doing that, he decided to go after Barry Bonds and other professional athletes? Quieren seguir con los que le prometieron, como hizo Obama, encausar y encerrar a los de Wall Street que se participaron en el fraude hipotecario, pero en vez de hacerlo, persiguieron a los deportistas como Barry Bonds. Well, my concern, nuestra preocupación, our worry sometimes is, for example, Dan Charleston running for sheriff. Mm-hmm. What if he gets reelected? Nuestro problema, como preguntas que tenemos como hispano, como el señor Dan Charleston, ¿qué pasaría si él llegara a ser elegido? He is modeling after... Not re-elected, if he gets elected. If he gets elected, yeah, that's what I'm saying. If he gets elected, he's trying to bring the model of Mr. Joe Arpaio into our system. What do you have to say about that? What can you tell us about that? ¿Qué nos puede decir acerca del señor Dan? I don't know Joe Arpaio's system. I know that people have to work when they're put in jail. They have to learn some kind of a trade.
They're expected to work, and so when they come out, they'll have a chance to have a future. Pues yo no sé mucho del sistema de Joe Arpaio, pues yo sé que se les exige a los presos trabajar mientras están encerrados, se les exige aprender algún tipo de oficio para que luego a la hora de salir pues tengan algo que contribuir. I don't think the concern is what he does to the people after they're in jail, but No creo que ese sea whether nuestra... there's profiling involved in No creo arresting que them. eso es lo que estamos interesados, ¿no? Lo que estamos más interesados es cuando salgan. Yes, like he said, it's a good point. We're most interested in knowing not to separate our families. No queremos que nuestras familias estén separadas. No queremos más problemas con inmigración. We don't want any more problems with immigration. And we're just trying to, you know, Hispanics are here to work, and we don't want to have any problems with the law. Mm-hmm. So that's a main concern in Iowa at the moment. I am with you 100%. Estoy de acuerdo al 100%. And Dan Charleston is also interested in the same kinds of, because I've worked with him personally, he's interested in the same kind of thing where good people can come here and work. But we have to obey the laws that we have until we can change them. Y a Dan Charleston también le interesa eso, y eso lo sé porque he trabajado con él en directo. Y a él le interesa esa misma política que he descrito yo, en que las personas decentes, trabajadoras, salgan adelante. Entonces, ¿cree que usted que vamos a poder tener las leyes de inmigración separadas con las leyes locales y las leyes federales? Do you think that we're going to be able to have then immigration laws separated at the state level and federal level? I am hopeful, because when Dan Charleston worked for the Los Angeles County Sheriff's Department, Pues espero que sea, porque cuando Dan Charleston trabajó con el alguacil del condado Los Ángeles, they knew about Southridge Mall here in Des Moines because it was such a notorious drop point for drugs. habían oído ya hablar del centro comercial Southridge porque era tan conocido como un punto de encuentro para los narcotraficantes. All these wonderful Latino children who live on the south side, Todos estos bellos niños latinos que viven por aquí en la zona sur de la ciudad, they are at risk ellos because these drugs are here in this community and the gangs are beginning to form. son ellos los que se encuentran ahora en peligro porque hay droga en esta comunidad y se están empezando a formar pandillas. And that is because Sheriff McCarthy is weak on enforcement. He has 2.5 supervisors for every 10 officers on the street. The national average is 1 supervisor for every officer on the street. So he's way too top heavy. We could have much better enforcement. Y eso es porque el Sheriff McCarthy no ha hecho bien cumplir las leyes que tenemos. Él, por ejemplo, tiene una proporción de 2 supervisores y medio por cada 10 oficiales que tiene en realidad por la calle haciendo cumplir las leyes. Y eso, el promedio medio es tener un supervisor por un oficial de policía. Mejor dicho, él tiene demasiados administradores en su departamento. And as for profiling, we profile at our Central Committee meetings. We make people show their driver's license before they can come into our Republican Central Committee meetings because we want to know who's sitting in those seats and if they really are entitled to vote. Y respecto a la ejecución de la ley según perfil racial, nosotros mismos lo hacemos en nuestras juntas del Partido Republicano. Les exigimos enseñarnos licencia de conducir a quien venga para que se sepa que son quienes dicen que son para saber quién está ahí sentado. We don't want to hurt anyone, we want to protect people. No lo hacemos para perjudicar a nadie, lo hacemos para protegerlos. Okay. I just want to warn you, we only have about 4 minutes left, but Dan, do you have anything to say about Tenemos profiling? 4 minutos y Dan, ¿quieres hablar Well, sure. algo? I think clearly if this is an example of where we need Latino voters to support and vote for Democratic candidates from President Obama all the way down the ticket. And if you want, go ahead. Eso es un ejemplo claramente que necesitamos el voto latino desde el presidente Obama hasta hasta la gente más necesaria que ocupamos en todos los aspectos estatal y federal. And if you want to avoid policies that promote profiling, Si ustedes quieren
que no tengamos estos problemas como ser racial. If you want to fight drugs, Si quieren pelear contra las drogas both through law enforcement and education, y para la gente, agencias locales y para de policías o para la educación, Democratic candidates are right for you, from President Obama all the way down to the sheriff's race. los candidatos demócratas es su mejor opción, desde el señor Obama hasta el alguacil sheriff. Oh, everyone agrees there should be no profiling. Todos Can you estamos give de any- acuerdo a no que Can you haya. give any light on how it happens and whether it is occurring or whether it would occur under different people? ¿Cómo es esto que pasa que es lo que es el racial profiling, de que estén solamente enfocados en un tipo de persona? It's clearly not a policy that we should be instituting in law enforcement. Es una póliza que realmente no queremos instituir en las agencias locales de policía. Well, I want to ask you the impossible. Quiero preguntarte lo imposible. There's a dramatic difference in the theory about what creates jobs from the Democrat to the Republican Party. Hay muchas teorías sobre los trabajos que van a crear los demócratas o republicanos. In about a minute, which En un tells minuto you te vamos a poner to try and difícil explain the theory que nos expliques esta teoría so that people aren't up on it, can understand it. para que la gente lo pueda entender más. Okay. Well, do you want to go first, Dan? I've gone Oh, first all night. oh, You're sure. welcome to Yeah, go no. first. Adelante, Dan, que yo he sido el que primero ha contestado, entonces te lo dejo estar. Be happy to. A minute. Well, just briefly, President Obama took office as the economy was in free fall. Bueno, en breve, el presidente Obama tomó la economía cuando estaba decayendo. Americans were losing 750,000 jobs a month, many of those right here in Iowa. Los americanos están perdiendo aproximadamente 750,000 trabajos al mes, muchos de esos estaban aquí en Iowa. Now we've had 30 straight months of private sector job growth, Ahora hemos tenido 30 meses de la industria que ha estado creciendo, with businesses adding 4.6 million jobs. de los negocios agregando aproximadamente 4.6 millones. Taxes have been cut on small businesses, Los impuestos han sido cortados en los negocios pequeños and Hispanic unemployment has declined nearly 2.4% y in the los latinos past sin 30 trabajo months. y los latinos sin trabajo ha decaído en los últimos meses. The President's Recovery Act kept 7 million Americans out of poverty in 2010. El sistema del presidente Obama sacó a mucha gente de ir a la pobreza en el 2010. 2 million of those Americans 2 millones de esos Hispanics, americanos hispanos. and expanded key Y- tax credits that helped nearly 4 million Hispanic families Y expandió ciertos créditos de impuestos que ayudaron a más de 4 millones de familias and 8 million Hispanic children. y más de 8 millones de niños hispanos. The Obama administration is working for Hispanic Americans and all La Americans. administración de Obama está trabajando para los hispanos americanos y para todos los americanos. And why can't you get a loan? Entonces, ¿por qué no puede ser que... Can you God, our help in ages past,